Hi students, today we are going to discuss the second part of the first chapter, Protectors of Biosphere. In the previous class, we discussed up to what is the steps of photosynthesis or the chemistry of photosynthesis. We all of know that photosynthesis occur in chloroplast and the chloroplast have two important parts, grana and stroma. Photosynthesis takes place in two phases. First one light phase, second one dark phase. Light phase occur in grana and dark phase occur in stroma. In the case of light phase, light is used, whereas in the case of dark phase, light is not used. What is the formation of light phase? Water is splits and oxygen is released and hydrogen reaches to the stroma. In the case of stroma or dark phase, light is not used and energy and ATP is used to combine hydrogen and carbon dioxide to form glucose. These are the two phases of photosynthesis. The dark phase follows the light phase. The cyclic chemical reactions in the dark phase were discovered by the scientist Melvin Calvin. Hence, this phase is known as Calvin cycle. He was awarded the Nobel Prize in 1961 for this discovery. ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഫേസാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ കണ്ടെത്തലിന് മെൽവിൻ കാൽവിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 1961. Then now you have understood the chemical reactions in the process of photosynthesis. This is the chemical illustration of photosynthesis. What happened to the chemical process of photosynthesis? In the case of photosynthesis, we can get a chemical formula. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6, that is glucose plus 6 oxygen. This is the chemical formula of photosynthesis. Then after photosynthesis, what happens to the glucose formed as a result of photosynthesis? Photosynthesis ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? If glucose is what all plants prepare, then how could we get starch, protein and fat from vegetable food items? അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച്, പ്രോട്ടീന്, മറ്റുള്ള ഫാറ്റൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സംശയമാണ്. ഓക്കെ, സിൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഈസിലി soluble in water, it cannot be stored in plant body. Therefore, the plants store glucose in the form of insoluble starch in leaves. The plants utilize starch as a source of energy for life activities and to prepare substances required for growth. Starch is later converted to sucrose. This is the happens of glucose as a result of photosynthesis. The glucose is easily soluble in water and cannot be stored. So, plants store glucose in which form? Insoluble starch in leaves. And plants utilize this starch as a form of different life activities. Okay. Then, after photosynthesis, glucose is formed. Then glucose is converted to starch and starch is converted to sucrose. This sucrose is utilized in different metabolic activities. What is the chemical changes of glucose? Then after formation of sucrose, sucrose is stored directly into sugar cane. Then sucrose is converted to starch and is stored in tubers and converted to protein, that is stored in legumes, and is converted to fat and is stored in oil seeds, and converted to fructose, it is stored in fruits. Need of converting glucose to starch. What is the need of converting glucose to starch? Because glucose is easily soluble in water, it cannot be stored in plant body. So, the plant stores glucose in the form of insoluble starch in leaves. Methods by which plants utilize starch, insoluble starch in leaves, then they utilize in the form of sucrose. The storage form of different parts of the plant. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്? സ്റ്റാർച്ച്, ട്യൂബേഴ്സ്,
പ്രോട്ടീൻ്റെ രൂപത്തിൽ ലെഗ്യൂംസ്, ഫാറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഓയിൽ സീഡ്സ്, ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സൂക്രോസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എവിടെയാണ് ഷുഗർ കെയിനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. So have you understood how various types of nutrients required for animals are obtained from plants? Do plants provide only food and oxygen? അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ഫുഡും ഓക്സിജനും മാത്രമാണോ തരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. No, most of the plant parts have economic importance in one way or the other. A variety of value-added products are made from them. What are the value-added products like coffee, rubber, pepper, cocoa, etc. These are the value-added products obtained from plants. Then ocean at par with land. Next we move on to discuss the ocean ecosystem. Ocean is far more extensive than land. Ocean too has an amazing diversity in its ecosystem. Small organisms to the giant whales are live there. Then in the textbook we can see an illustration based on the ocean ecosystem. This is the illustration based on the ocean ecosystem. What happened to the ocean's ecosystem? After formation of sunlight plus carbon dioxide that is utilized by algae and other aquatic organisms by forming photosynthetic reactions. After forming photosynthesis, they prepare food and oxygen. This is utilized by fish and other aquatic organisms. These fish and other aquatic organisms are engulfed by birds and terrestrial organisms. This is the food chain or ocean as an ecosystem. Then oxygen is essential for the existence of organisms. Oxygen in the atmosphere is obtained through photosynthesis. What is the obtaining of oxygen in the atmosphere? Through photosynthesis. About 70 to 80% of the oxygen in the atmosphere is contributed by algae and phytoplanktons present in the sea. So primary producers of photosynthesis, that is known as algae and phytoplanktons. Then chief producers in the ocean ecosystem. What are the chief producers in the ocean ecosystem? Algae and phytoplanktons. Importance of photosynthesis in the ocean. What is the importance of photosynthesis? After photosynthesis, forming food and oxygen that is utilized by fish and other aquatic organisms, and thereby these organisms are engulfed by birds and terrestrial organisms. Then in various ways oceans get polluted in every day. What are the different methods to the pollution of ocean? ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസ് പൊല്യൂട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ദ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു സീവേജ്, ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് റൺ ഓഫ്, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓയിൽ സ്പിൽ, then ocean mining, littering, etc. is the causes of pollution of oceans. What is the negative impact of pollution to the ocean? The effect of toxic wastes on marine animals. Second one, disruption to the cycle of coral reefs. Then droplets of depletes of oxygen content in water. Then fourth one, failure of reproductive system in sea animals and negative impact on food chain. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഒക്കെ ഓഷ്യൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്ന മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ ഡു വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫുഡ് ഓൺലി ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്? നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നിന്ന് മാത്രമാണോ കിട്ടുന്നത്? നോ. Plants are the cheapest and effective natural mechanism for purifying air and by absorbing carbon dioxide from atmosphere and release carbon dioxide. So next point we move on to plants is the earth's wealth. ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സമ്പത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. The service rendered by plants for the sustenance of the living world is unique. Plants was the cheapest, effective and natural means for the purification of air. What are the functions of plants, or what are the service rendered by plants? First one, serve as the cheapest, effective and natural means for the purification of air. Second one, by absorbing carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen. Fourth one, plants provide invaluable service to the living world. Plants provide invaluable service to the living world, also have a major role in the
mitigation of natural disasters. What are the mechanisms to control mitigation of natural resource disasters? First one, mangrove forest. Mangrove forest help in controlling tsunami to some extent. Then second one, bamboo forest, vetiver, lemongrass, etc. Protect the riverbank from collapsing during flood. Trees and bushes in mountains and hills prevent soil erosion and landslide, etc. These are the functions rendered by plants. Plants is the earth's waste. Plants provide different functions to our ecosystem. It is not when natural calamities happen that one should think about natural conservation. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വന്നാൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നാച്ചുറിനെ കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കൺസർവേഷൻ ഷുഡ് ബിക്കം പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എവരി വൺസ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കൺസർവേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. നാച്ചർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വൈസ്ലി ആൻഡ് പ്രിസർവ് ഫോർ ദ generations to come. Green plants are the protectors of biosphere. We conclude this chapter as that green plants are the protectors of biosphere. Hence, for the conservation of nature, nurturing of plants should be considered as one of the prime responsibility. This is all about this chapter. Thank you for watching this video. If you like this video, please share and subscribe.